Hello, greetings mga ka-spacers natin out there from Luzon, Visayas, and Mindanao, and worldwide and netwide. Magandang araw po sa inyong lahat. This is your ka-spacer and space commander, Professor Jun Cajigal, and welcome to our online telescope viewing of our sun. Today is February 6, 2022. And tamang-tama po mga ka-spacers, it's a Sunday. Ayan, kaya tinuon ko talaga itong online telescope viewing natin of the Sunday. Sunday to ngayon. Alright, so magandang araw po sa inyong lahat. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Walang sakit, walang lagnat, walang sipon, and walang sore throat. I hope all of you are fine out there. Alright, and you are viewing on screen our sun. And ngayon po ay February 6, 2022. Alright, and kung nakikita nyo po sa ating solar image ngayong araw na ito, talagang isang damakmak na sunspots na naman ang nating nakikita. No, may dalawang grupo ng sunspots na medyo maliit pero malalaki po yan, and mayroong isang malaki dyan sa bandang gitna. Alright, so talagang nakakamangha po talaga ang mga sunspots na nakikita po natin ngayon. At ilang linggo ko na ho itong ginagawa, last month pa ho. And talagang this is really a great time to observe the sun dahil talagang mukhang active ang ating araw in terms of the number of sunspots observed. Alright, so in a few minutes po mga ka-spacers, we will be magnifying the image of our sun para makita pa ho natin talaga yung mga sunspots in detail. Ayan, so kahit ganitong lang yung image, hindi pa siya magnified, may makikita na ho tayo, no, dalawang grupo ng sunspots, and may isang malaking sunspot dyan sa bandang gitna. Alright. And magtataka po kayo kung paano natin inoobserbahan po yung araw. Ayan po yung telescope ko, nandito po, may picture po ko dito. Ayan po yung telescope na ginamit ko. So sa harapan ng telescope may Baader solar filter. Ayan, so yung telescope na yan is an 80mm Vixen custom refracting telescope, 80mm. Yan po yung diameter ng objective lens. Then yung eyepiece na ginamit ko is a 15mm Plausil eyepiece na may nakakabit na phone adapter para doon ko po nilalagay yung aking phone camera na kinakabit ko po sa laptop. Kaya ito po, inahatid ko po itong recorded image of the sun ngayon. Alright, so ayan po, ito po yung telescope na ginamit ko. Pero may solar filter po yan so that I can observe the sun safely. Alright, at hinahatid ko po itong image of the sun para sa inyo. Ayan, para makita nyo po itong nakakamanghang mga sunspots na naobserbahan natin ngayon. And again, this is our advocacy here at the Vedan Society of Young Astronomers. Ito rin po yung ginagawa namin sa Manila Street Astronomers and sa Sky Watcher Society of Las Piñas. No, we are bringing the telescope to you, mga ka-spacers natin out there. Alright, so bago po tayo siguro bago natin po i-magnify, no, yung image ng ating araw, magbigay po muna ako ng mga some facts about the sun. Yan, para habang naghihintay po tayo, natututo po tayo about the sun. So yung mga sunspots po na nakikita po natin, those are actually magnetic storm ng araw. Alright, so the surface of the sun, yung nakikita po natin, yung visible surface of the sun is called the photosphere. And the surface of the sun is a very busy layer, no, of the sun. Right, dahil sa sobrang init niya, it has electrically charged gases that generate areas of powerful magnetic forces. Right, these areas are called magnetic fields, and the sun's gases in the photosphere are constantly moving, which tangles, stretches, and twists the magnetic fields.
Alright, this motion creates a lot of activity on the sun's surface. Yan, so talagang isa sa mga solar activities na yan ay yung pagkakaroon ng mga sunspots. Meron din po mga prominences. Yan po. Alright, so talagang ganyan po yung ating araw. And yung mga sunspots na to be more specific, these are cooler areas of the sun's photosphere. Now, they appear dark on the surface of the sun because they are cooler as compared to the surrounding photosphere. Alright, so yung photosphere po, so yung mga 6,000 degrees Kelvin, ang mga sunspots po medyo cooler po, so yung mga 5,000, 4,000 degrees Kelvin. Alright, and siguro tatanungin ninyo, bakit naman malamig yung mga why is it that sunspots are cooler areas as compared to the surrounding photosphere, no? Right, it is because they form at areas where magnetic fields are particularly strong. Ayan, so mamaya tutuloy natin. So here we are mga ka-spacers, this is the magnified image of the sun. Ayan po, so ayan yung isang grupo ng sunspots na sinasabi ko po kanina, no? Ayan po, so nakakamangha talaga. Pero I'm sure lalaki pa yan. No? Alright, so galing talaga, no? And ito po, malapit dun sa edge ng ating solar image. Yan, isa pa hong grupo ng sunspots. Ayan po. Dito sa bandang right side of our solar image. Ayan, alright. So yan, nakikita nyo yung dalawang grupo ng sunspots na yan. Ito yung malapit po sa edge ng ating solar image. Ayan, so yan, medyo malaki to. And yung mga sunspots po na yan, mga ka-spacers, na mas malaki pa yan sa mundo natin. And kagaya pa ng sinasabi ko kanina, they are relatively cooler regions of the sun's photosphere. Ayan, they are cooler and darker because they form at areas where magnetic fields are particularly strong. So yun ang sinasabi ko po kanina. And these magnetic fields are so strong that they keep some of the heat within the sun from reaching the surface. Kaya medyo dark po yung appearance niya and cooler po siya. Because yung magnetic fields, they keep some of the heat within the sun from reaching the surface. Alright, so ayan po. Ito po yung isa pang grupo ng sunspots. And nakikita po natin yung lighter outer region. Alright, so yung lighter outer region po ng sunspot, ang tawag po dyan ay penumbra. And makikita nyo po yung central darker region, yun po yung umbra. Alright, so fascinating indeed, no mga ka-spacers. Ako'y namamangha talaga dito. Kaya hindi po ako nagsasawa kahit nasusunog na ako sa ilalim ng araw. And talagang namamangha po ako talaga sa mga sunspots na ito. Ito yung malaki na bandang gitna. And talagang kitang-kita yung lighter outer section niya called the penumbra. And yung darker central region niya called the umbra. Alright, so ayan po yung malaking sunspot na nasa bandang gitna po ng ating solar image. Ayan po, ito yung isa pang grupo ng sunspots. Alright. Then kita rin po yung lighter outer section niya, yung penumbra, and yung darker central region niya called the umbra. Ayan. Binalik ko ulit sa malaki. Ayan. So talagang yung sunspot po na yan talagang mas malaki pa po sa mundo natin. Alright. So fascinating indeed, no mga ka-spacers. So ayan po yung ating araw po ngayon. Sunday, Feb 6, 2022. Alright, so ayan po yung malaking sunspot. Ito po yung isang grupo ng sunspots. Alright, and meron pang isang grupo bandang malapit sa edge na ng solar image natin sa right side. Alright, so ayan po yung ating magnified image of the sun. Today is Sunday, Feb 6, 2022. And mamaya dun sa mga nakamiss ng ating magnified image of the sun, mamaya i-magnify po ulit natin siya. Alright, so ayan po, no? Ayan po yung mga sunspots na yan.
Alright, so one interesting aspect of the sun again are the sunspots. No? Kaya talagang nakakamangha talagang tignan ang mga sunspots na ito. And again po talagang ako hindi nagsasawa po kahit ako'y babad sa araw. Gusto ko lang po talagang makuhanan tong image ng araw na isang damakmak na sunspots na nakikita natin because may mga panahon na ang sun ay walang sunspots. So talagang this is a great time to observe the sun mga ka-spacers. Habang meron tayong nakikita mga sunspots talagang mamamangha po tayo kasi may mga panahon na wala no, hindi active yung sun in terms of sunspots observed. Pero ngayon actually last month pa yan po, December, January, medyo active po yung araw in terms of the number of sunspots observed. Yan, so sinasamantala ko po yung pagkakataon na habang may mga sunspots pa talagang oobserbahan ko po. And binibigay po natin tong solar imaging na to para sa inyo para makita nyo rin po mga ka-spacers, no? Ang ganda and the fascinating appearance of these sunspots sa ating photosphere ng araw. And again po yung sinasabi ko kanina, one interesting aspect of the sun are its sunspots. And sunspots are areas where magnetic field is about 2,500 times stronger than the Earth's, much higher than anywhere else on the sun. And because of the strong magnetic field, the magnetic pressure increases while the surrounding atmospheric pressure of the sun decreases. Kaya yung sabi ko kanina, no, it keeps the sun from reaching the surface because of mga powerful magnetic fields na ito. That's why sunspots appear darker and cooler. Alright, than the surrounding photosphere. Okay po mga ka-spacers po, ayan po yung ating araw ngayon, Feb 6, 2022. Alright, and siguro maraming magtatanong, bakit ba, why bother observing the sun and etong mga sunspots na to? No, aside from being fascinated by it, and aside from being amazed of itong nakikita natin na mga sunspots na ito, alam niyo po mga ka-spacers, ang sunspots ano din to, nakaka-apekto rin po sa ating planeta. Alright? The powerful magnetic field in the vicinity of sunspots produce active regions on the sun, which in turn frequently spawn disturbances such as solar flares and coronal mass ejections or SMEs. Now, because sunspots are associated with solar activity, space weather forecasters track these features in order to help predict outbursts of solar storms, no, yung mga solar flares na yan. Sunspots form over periods lasting for days to weeks. Ito po, no, inoobserbahan natin itong mga sunspots ito more than a month ago na. No, medyo matagal na rin itong mga sunspots na to. Alright, and these sunspots, yung mga magnetic storms na yan, they can affect radio communications, yan, mga radar, mga communications sa aeroplano. So, minomonitor yan po ng mga astronomers, yung mga space weather forecasters po natin worldwide. Ayan po. So, nakaka-apekto to sa mundo natin, no? Lalong-lalo na pag may mga tinatawag nilang outbursts of solar storms. Alright. So, ayan po yung dalawang grupo ng sunspots na nakikita yun dito sa bandang gitna and dito sa bandang edge ng ating solar image. Ayan po. So, nakakamangha talaga na isang damakmak na sunspots yung ating nakikita ngayon. And may malaki pa ho sa gitna. Ayan po. So, I took this recording of our sun kaninang mga alaun, mga tanghali po, mga 12:15, 12:30 po kaninang tanghali. Feb 6, 2022. So, ayan po, no, minagnify ko lalo yung ating image para makita natin yung details ng sunspots. Ayan, so nakikita nyo yung outer lighter section called the penumbra and yung darker central region called the umbra. Ayan, pero lalaki pa ho yan mga ka-spacers. Huh? Ayan, so probably maghihintay tayo. Huh? Saka nag-move po yan. No? The sunspots are moving.
Alright, so yan po. Okay, ito brings pangalawang grupo ng sunspots. No, kitang-kita yung lighter outer section called the penumbra and yung darker central region called the umbra. Okay, so ayan po mga ka-spacers. Fascinating indeed. So kung meron po kayong mga katanungan, if you have any questions or comments or reactions about our online telescope viewing of the sun today, Sunday, Feb 6, just type in your comments, your reactions or your questions in our comment section below. Ayan po, ito yung malaking sunspot, no? Na bandagid na po ng araw, and kitang-kita po yung outer lighter section niya called the penumbra and yung darker central region niya called the umbra. Yung lighter outer section is the penumbra. And yung mga sunspots po na yan, kahit itong grupo nito ay mas malaki pa ho yan sa mundo natin. Right, alam niyo naman kung gaano kalaki yung araw, no? Eh lahat po ng mga planeta, even its moons, eh kasyang-kasya po dyan. Alright, so ito po yung malaking sunspot na talagang nakakamangat. Ako'y hindi talaga nagsasawa, no? Kahit babad po ako sa araw. Ayan po. Alright, so again, ito po yung telescope na ginamit ko in observing our sun today, Feb 6, 2022. So yung telescope na ito ay may solar filter na nakakabit so that I can observe the sun safely. Alright, so ito po yung isang grupo ng sunspots. Alright, and meron pa dun sa bandang edge, bandang right side po ng ating solar image. Alright, so ayan po yung ating magnified image of our sun. Ayan, sana nagustuhan nyo po yan. Sana po kayo po ay namangha at kayo ay na-fascinate sa nakita nyo yung mga sunspots po na yan. And again, ito po yung ginamit kong telescope na may solar filter para maihatid ko po sa inyo ang ating solar image with sunspots. Again, because we don't see that every day and we take this for granted. No, hindi naman natin to ginagawa. So, I'm doing it for you mga ka-spacers. Ayan, dahil yun po yung aming advocacy dito sa Vedan Society of Young Astronomers, sa Manila Street Astronomers, and sa Skywatcher Society of Las Piñas. Ayan, we want to bring the telescope to you. Ayan, sa gitna po ng pandemya po ngayon para ma-appreciate nyo naman itong mga astronomical objects like the sun. Later po mamaya I'll try to observe the moon kung clear po yung skies natin para maihatid ko po yung lunar image mamaya. So mamayang gabi will be waxing crescent moon. Ayan, so sana clear po yung skies mamaya para mag-online telescope viewing ulit ako mamayang gabi. Alright. So ayan po mga ka-spacers. So ito po yung ating araw, yung sun ngayon with sunspots. Okay, so siguro dito na po tayo magtatapos. Ako'y magse-setup pa ho para doon naman sa buwan, no, sa waxing crescent moon. So siguro mga ano ngayon, mga 15 or 20% illumination. Alright. 27, no? Waxing crescent moon later at 27% illumination. So mamaya kung clear po yung skies, mag-online telescope viewing ulit ako later. So antabayan nyo po yan. Alright, so again, shout out po sa mga officers and crew of the Vedan Society of Young Astronomers headed by Miss Angeline Kilang. And again, bago po tayo magtapos, again, ipopromote ko lang po yung aming mga activities for the National Astronomy Week, which will be celebrated on Feb 20 to Feb 26. So ang BSYA po ay naghanda ng mga ilang activities kagaya ng webinar. So meron ka po kaming webinar about the James Webb Telescope sa Feb 23. Then meron po kaming online telescope viewing. Ang tawag po namin dyan ay Takip Silim on Feb 25, Friday. And meron po kaming Battle of the Bands called Rock the Stars na may twist of astronomy. Ayan po, Rock the Stars sa last day po ng National Astronomy Week on Feb 26.
Ayan po, so please check out our Facebook page, The Vedan Society of Young Astronomers, sa details ng mga activities po namin and dun sa registration link ng webinar. Yan, so we are inviting everybody po, kayo po mga ka-spacers out there. Please join our webinar. Meron po kayong makikitang registration link dun. Libre po ito, walang bayad. Alright, so hope to see you later kung clear po yung skies for our waxing crescent moon online telescope viewing. This is your ka-spacer and space commander, Professor Jun Cajigal, saying live long and prosper. And always remember mga ka-spacers to always keep your space. Alright, so long guys, and see you later. Bye-bye.